जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको देती नहीं आसरा जिंदगी। केरल के माननीय मुस्लिम लीग के सांसद ने इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग किया। एक समंदर ने आवाज दी, मुझे पानी पिला दीजिए। इससे कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। आशा वर्कर्स रिमेन among the most underpaid and overworked sections of India's public health workforce, with no fixed salary, their social security is limited and recognition inadequate. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും ലോക്സഭാ അംഗവുമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതൻ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്സഭയിലെ സമദാനിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവും അറബിയും സംസ്കൃതവുമെല്ലാം ഒരേപോലെ കടന്നുവരുന്നത് പതിവാണ്. ഈ ഭാഷാ നൈപുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ സമദാനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമുള്ള ആരാധക വൃന്ദമാണ് പാർലമെന്റിനകത്തുപോലും ലഭിക്കാറുള്ളത്. തമിഴ് ഭാഷാ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രവും തമിഴ്നാട് എംപിമാരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദം തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സമദാനിയുടെ ഹിന്ദി പ്രസംഗത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ ഈ തവണ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. Madam, I am here to express certain deep concern with regard to our national system of economy. Madam, when we think of the economy, when we discuss our problems facing the economy, we have to identify the place of the disabled identities throughout the world, especially in our country, in the process of development. The goal of social justice will not be achieved without the inclusion of the persons with a disability in all the spheres of development, in which this government is failing utterly. Madam, the words Pichda, Dalit, Alpasankyak, the backward, the Dalits, the minorities, is very, very important when we think of the sidelined and the marginalized sections of our society. But the government is presenting a good picture away from the reality. आप ही की तरह खूबसूरत बहुत, आप ही की तरह बेवफा जिंदगी. That is the picture nowadays with regard to the weaker sections, the backward sections of the community. There is no attempt, there is no measure, madam, to solve their problems. As the poet said, शायर ने कहा कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती. After all discussing all these things, the government is not coming forward with any concrete policy for the upliftment of the minorities, the backward sections of the society. Madam, only in the atmosphere of social peace and peaceful coexistence, growth will be possible. No growth will be possible in the social scenario of discord, disharmony, friction and strife. That is the lesson of Manipur. That we are again and again reminded of the lesson of Manipur. Whether it is in Manipur or any other state in the country, anywhere in the country needs programs for alleviating distress. Madam, where are we now approaching? In the age of artificial intelligence. The artificial intelligence has to be very seriously taken into consideration, and the problems created by the artificial intelligence when we discuss our present condition of economy. Economic discrimination has to be fought with tools of social justice embedded in economic justice. In the age of artificial intelligence, madam, we have to take into consideration the technological risks confronting us. Excessive dependence on the digital networks will be highly dangerous. रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, रेशमी लिबास में छुपी हुई थी हमारी मुफलिसी, एक आवारा हवा ने हमको नंगा कर दिया. This is the condition when the wave of artificial intelligence is coming. Truth itself becomes the casualty. The real risk is the deep fake syndrome that is facing the modern society. Madam, everything has become mechanical. The life itself is going on becoming mechanical. The signature of the present society, the present humanity is that
the humans who behave like machines and the machines that work like human beings. But whatever may be this condition, we can't hide the picture. हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से कि कागज खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. That is what I have to remind the government also. And most of our people will not be able to reach the arena of progress. Most of our people will be marooned in the slow lines, not able to seize the opportunities offered by the artificial intelligence, data sources, the robotics and the fintech. Madam, जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको देती नहीं आसरा जिंदगी. So I would like to emphasize the point that these tools, these new measures will not be accessible for a large section of our society. The sectors and the tools are not native for the crores of the people. Madam, I have to bring into the notice of the August House, which has already brought, but with regard to the Asha workers, when we discuss this economic condition of the country, 10 lakhs of Asha workers across India who are playing a crucial role in health care, community health awareness, immunization, and so on. And madam, despite their indispensable contribution, Asha workers remain among the most underpaid and overworked sections of India's public health workforce. With no fixed salary, their social security is limited and recognition inadequate. Asha workers are not classified as government employees, but as volunteers. Madam, even this word volunteer is a kind of injustice in the case of the Asha workers that allows the state to deny their minimum wages, gratuity, and other employment and retirement benefits. Madam, 1 minute. There is gross injustice that continues to be done against the Asha workers, which has urgently to be undone. So I seek a clarification from the government whether the government will be willing to remunerate the Asha workers with full-time salary and also full-time salary which is routine in the case of the government services throughout the country. So the political ideologies and program strategies are to be reformed and remolded, aiming at the welfare of the weaker sections. Bringing the digital divide is important, but more than that, madam, the divide between haves and have-nots have to be solved. It should not be like that. The poet said, "Ik samandar ne awaaz di, mujhe pani pila dijiye." It should not be like that. And thanking you, ma'am. Thank you so much. Thank you. शायरी जस्ट आप भी शायरी. मैं बधाई देना चाहूंगा अब्दुल समद जी को, जितनी अच्छी हिंदी में उन्होंने अपनी बात को रखा, शालीनता से रखा और एक प्रकार से दिखाया कि भारत एकता और एकजुटता का प्रतीक है. केरल के माननीय मुस्लिम लीग के सांसद ने इतनी अच्छी हिंदी का प्रयोग किया. ऐसे शशि थरूर जी, ऐसे शमी भाई, सब लोग जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, इससे कोई छोटा और बड़ा नहीं हो जाता है. बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं. आप भी तमिल में बोल सकते हैं. भाषा के नाम पे, आप भी तमिल में बोल सकते हैं. भाषा के नाम पे भी राजनीति करते हैं. थैंक यू. Honorable Minister can speak in Tamil also. भाषा है, हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं. प्रधानमंत्री काशी तमिल संगम की बात करते हैं. आप कहिए, प्रधानमंत्री काशी तमिल संगम की बात करते हैं. ओल्डेस्ट भाषा है. स्पीकर मैडम, मैं ये भी कहना चाहूंगा, अब कुछ ही दिनों की बात है, अब तमिलनाडु में भी तामराई वेनुटम, अब कमल का फूल तमिलनाडु में भी खिलने वाला है. तो हम तमिल में भी बात करेंगे, बड़े आनंद से बात करेंगे. वेंकटेशन सम्मान करते हैं उसका.
ഇത് ലോക്സഭയിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സമദാനി നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ ആശാവർക്കർമാരോട് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകളെ തുറന്നുകാട്ടിയും നടത്തിയ ചർച്ച ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലത്ത് സമ്പദ്ഘടനയെ മാനവികമായി പുനരാവിഷ്കരിക്കാനാവശ്യമായ സമീപനങ്ങളും നടപടികളും ലോകമെങ്ങും അനിവാര്യമാണെന്ന് അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളുടെയും മറ്റു പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതും മാനവ സമത്വത്തിന് നിരക്കാത്തതും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമായ നയങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സമദാനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവും നടത്തി. 10 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആശാവർക്കർമാരോട് കേന്ദ്രം തുടരുന്ന അവഗണന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സമദാനി അവരെ കേന്ദ്രം തൊഴിലാളികളായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയോടൊപ്പം കടന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ജാഗ്രത വേണമെന്നും ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ആപൽക്കരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സത്യം തന്നെ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഡീപ് ഫേക്ക് സിൻഡ്രോം ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായി തീരുകയാണ്. യന്ത്രങ്ങളെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന മനുഷ്യരും മനുഷ്യരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുമാണ് ഈ യാന്ത്രിക യുഗത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയെന്നതടക്കമുള്ള സമദാനിയുടെ ഉപമകളെ ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് സഭ ഏറ്റെടുത്തത്.